Hello, my dear children of grade 8. Are you ready to do the workbook activities now? Do you remember what we did in Unit 4? Pupils book එක Unit 4 එකේ කරපු දේවල් මතක් කරගෙන දැන් අපි activities පටන් ගමු workbook එකේ. Mother Nature අපි හුඟක් ලස්සන තැන් ගැන කතා කරා. ඒ වගේම nature එකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරා. Nature is a healer and a teacher. ඒ කියන්නේ සබාධම කියන්නේ අපිව ලෙඩ හොඳ කරන, අපිව සනීප කරන, අපිව සුවදායි කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම අපිට යමක් හුඟක් දේවල් උගන්වන කෙනෙක් කියන අදහසින්. ඒ අදහස් එක්කම අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනත් ගත්තා. බලමු දැන් පුතාලට ඒව මතකද කියලා. Activity 1. Imagine that you are Kavin and write a note to Hussein. Include, can't come to school, want to rest, hope to join the trip tomorrow, to inform the teacher, you will call him in the evening. මොනවද දැන් මේ නෝට් එකේ ලියන්න තියෙන්නේ? නෝට් එකක් කියන්නේ අපි පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න ලියන දෙයක්. කෙටියෙන් පැහැදිලිව පණිවිඩය තමයි ඒකේ ලියන්නේ. එතකොට අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕන දේවල් තමයි අපිට ඉස්කෝලේ එන්න වෙන්නේ නෑ. පොඩි රෙස්ට් එකක් විවේකයක් ගන්න ඕනේ. හේතුව තමයි ට්‍රිප් එකක් යන්න තියෙනවා හෙට. ඒ නිසා ඒක ඉන්ෆෝම් කරන්න, ටීචර්ට දන්වන්න කියලා තියෙනවා. හවසට කෝල් එකක් දෙන්නම් කියලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරානේ එක්කෙනෙක් ඇබ්සන්ට් වෙලා අනිත් යාළුවා කතා කරලා කියනවා මෙන්න මේ දේවල් තමයි ට්‍රිප් එක යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ ට්‍රිප් එක යන්න ඉන්න කෙනෙක් උදේ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව එක දවසක් ඉන්නවා, ඊළඟ දවසේ කෙලින්ම ට්‍රිප් එක යන්න පොඩක් අසනීප ගතියක් තියෙන නිසා විවේක ගන්නවා. නැත්තම් ට්‍රිප් එක යන්න බැරි වෙනවනේ. Now let's look at a note. Here we have Hussein කියලා අපි නම ලියනවා. I can't come to school today. මට අද පාසලට පැමිණෙන්න බෑ. I want to rest because I am not feeling well. මට පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න ඕනේ because කියලා අපි හේතුව කියනවා මට ටිකක් සනීප මදි වගේ. I hope to join the trip tomorrow. මම හෙට යන විනෝද ගමනට එකතු වෙනවා. Please inform the teacher. Please inform the teacher කියන්නේ ටීචර්ට කරුණා කරලා දන්වන්න. එතකොට තව අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතනින් මොකද්ද? You will call him in the evening කියලා කැලලක් තියෙනවනේ. එතකොට I will call you in the evening කියලා ඒකට එකතු කරන්න පුළුවන්. Short form එකෙන් ලියන්න පුළුවන් I will එක I'll call you in the evening. එතකොට අපිට දීලා තිබුණ දේවල් වලටම කොටස් එකතු කරලා පුංචි වාක්‍ය හදලා අපි නෝට් එක ලිව්වා. අන්තිමට නෝට් එක ලිව්වේ කවුද කියලා අපි නම ලියනවා. Then we have activity 2. Read the following word list. Each word has a silent letter. Silent letter කියන්නේ pronounce කරන්නේ නැති අකුරක් තියෙනවා මේ හැම වචනෙම. නිශ්ශබ්ද අකුරක්, silent අකුරක්. Put them into the correct column. හරි column එකට දැන් දාන්න ඕනේ. Silent S, silent L, silent K, silent N, silent T. මේ එක වචනවල එක අකුරු තමයි silent වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු. ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා island. Sri Lanka is an island, so you know the word very well. It is spelled as I-S-L-A-N-D, but it is pronounced as island. So which letter is silent? S is silent. Then we have should. Should. You should do this before tomorrow. හෙටට ඉස්සෙල්ලා මේක කරන්න ඕනේ. should කියනකොට අපිට එතන තියෙනවා ල sound එකක් ශබ්ද වෙන්නේ නැති. L එක තමයි එතන sound වෙන්නේ නැත්තේ. should. Then we have could. Once again we have L silent here. Could. Then we have autumn. Spring, summer, autumn, winter are the 4 seasons
you get where they have seasonal changes. Seasonal changes තියෙන තැන්වල තියෙන seasons 4න් එකක් autumn. එතකොට අන්තිමට n එකක් තියෙනවා ඒක ඇහුණද මං කියපු විදියට autumn. Autumn. So we have to write it here. Silent N. Autumn. Knock. අපි no කියන වචනේ කරානේ pupils book එකේ. No. I know your name. කියනකොට මම ඔයාගේ නම දන්නවා. කියනකොට KNOW. No. හැබැයි K silent. මෙතන knock on the door. එතන K silent. Knock. එතකොට මොන K එකද silent? First K එක. පළවෙනි K එක තියෙනවනේ. මේ K එක silent. Nestle. Nestle කියනකොට T එක silent. Nestle. T තිබුණට T pronounce කරනකොට එන්නේ නෑ ඒ වචනේදී ශබ්දයක් විදිහට එළියට. Nestle. Column. අපිට තියෙනවනේ මෙතනත් put it into the correct column. හරි තීරුවට දාන්න කියලා. column කියනකොටත් autumn වගේමයි නේද? හොඳට දුවලා පුතාලා මේ වචන pronounce කරන්න ඉගෙන ගන්න. නිවැරදි word ending එක හරි වටිනවා. The beginning of a word and the ending of a word. You cannot swallow the last letter. ඒ කියන්නේ අර ගිල ගන්නවා වගේ ඉවර කරන්න බෑ අවසාන ශබ්දය. හැබැයි නැති ශබ්දයක් කියන්නත් බෑ. දැන් මෙතන බැලුවොත් column කියනකොටත් autumn වගේ m වලින් ඉවර වෙන්නේ n spelling වල තිබුණට එතකොට silent n column. Bustle. එකත් nestle වගේ hustle and the bustle of the city කියන්නේ P silent. නගරයක තියෙන ශබ්දවලට aisle කියනකොටත් අපිට S එක තමයි silent. Aisle. A-I-S-L-E. So let's read the words again. Island, aisle, should, could, knock, autumn, column, nestle, bustle. Activity 3. Read the following words aloud and circle the silent letter in each word. Once again, an activity based on silent letters. Letters which are not pronounced even though they are used when spelling those words. ඒ කියන්නේ spell කරනකොට ලිව්වට pronounce කරනකොට ශබ්ද කරන්නේ නැති අකුරු. Knit. Knit. K is silent. Honor. අපි honest කියන වචනේ කරා. Honor. ගෞරව කරනවා. Honor. H is silent. Knife. පිහිය. Knife. Knit. ගොතනවා කියනවා. පිහිය knife ඒ හැම තැනදීම K silent. Listen. Listen. බලන්න T එකක් ඇහෙනවද කොහේ හරි? Listen කියලා වගේ. එහෙම ඇහෙන්නේ නෑනේ. Listen. Listen carefully. හොඳට අහගෙන ඉන්න. Honest. H is silent. Honest. H sound එකක් එන්නේ නෑ. Knuckle. එකත් knowledge, knife, knit වගේ knuckle. Knuckle කියනකොටත් knuckle. මෙතන K එක silent. Whistle. Whistle. මොකක්ද නැත්තේ? Whistle කියනකොට T එක නෑ. H එකත් එන්නේ නෑ. Whistle. Knot. ඒකත් අර knife knit වගේ knot ගැටය KNOT K එක ඇහෙන්නේ not වගේ ඇහෙන්නේ castle castle ඒකත් අර nestle bustle වගේ T එක silent knee කියනකොටත් K එක silent. Now we have a writing task. Can you remember we did so many things about beautiful botanical gardens in our country? We did a description about Sitavaka Botanical Garden and then also Peradeniya Botanical Gardens. Write about Hakkal. Then තියෙන්නේ
හග්ගල ගැන ලියන්න. නුවරඑළිය ගියාම පුතාලා මේ ලස්සන උද්භිද උද්‍යානයට ගිහින් තියෙනව නේද? Hakkal Botanical Gardens. Include the following and add more. නුවරඑළිය ඉඳලා කිලෝමීටර් 16යි 16 kilometers from නුවරඑළිය 5,400 feet above sea level මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 5,400ක් උඩින් 28 hectares in extent ඒ කියන්නේ වර්ග ප්‍රමාණය වපසරිය හෙක්ටයාර් 28යි established ආරම්භ කරේ 1861 1861 and then we have first cultivation Sinhala. First cultivation කියන්නේ පළමුවෙන්ම වගා කරන ලද්දේ Sinhala. Later පසු කාලීනව tea cultivation. December to February cold, April to August warm. සමහර මාස මේ දීලා තියෙන මාස සීතලයි, තවත් මාස උණුසුම්. About 10,000 species of flora planted here. ඒ කියන්නේ ශාක වර්ග 10,000ක් පමණ ශාක විශේෂ 10,000ක් පමණ තියෙනවා. Famous for orchids and roses. ඉතාමත්ම ජනප්‍රියයි orchid වර්ග වලට සහ රෝස වලට. Now we can see two beautiful pictures of Hakkal Botanical Garden. Now let's start writing. Hakkal Botanical Garden is the second largest garden among the 5 botanical gardens in Sri Lanka. මොකක්ද second largest කියන්නේ? දැන් මෙතන උදාහරණයක් නේ තියෙන්නේ. පුතාලා බලන්න. මෙතන අපි දීලා තියෙන කරුණු වලින්ම තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒව කොහොමද expand කරලා වාක්‍ය හැටියට ලියන්නේ කියලා. ඊට අමතරව අපිට ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙනවනේ අපි සොයාගත් කරුණුත් ඒවත් මෙතන තියෙනවා. second largest කියන්නේ දෙවනි විශාල. among the 5 ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පහක් තියෙනවනේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මේවා. It is situated 5,400 feet above sea level and 16 kilometers away from නුවරඑළිය. අපි දැන් එකින් එක පැහැදිලි කරනකොට ඒවයි තේරුම් කිව්වා. සමහර ඒවා වාක්‍ය හැටියට වෙන් කරන්න තරම් කෙටි වැඩි. ඒ නිසා අපි ඒ දෙකම එකට දාලා ලිව්වා. ඒක පිහිටීම ගැනනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක එකට ලිව්වා. and කියලා එක සම්බන්ධ කරා කරුණු දෙකම. It is 28 hectares in extent. There are over 10,000 species of flora. There are කියන එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. අනිත් ටික අපිට කරුණු වලින්ම දීලා තිබුණා. The main sections of the garden are the rock garden, water garden, fern garden, Japanese garden and the seed room. එතකොට ප්‍රධාන sections ප්‍රධාන කොටස් තමයි මේකේ මේ පහ. එතකොට there is comfortable cool weather that prevails throughout the year. ඒ කියන්නේ බොහොම සනීපදායි සීතල දේශගුණයක් තියෙනවා වසර පුරාම. Throughout the year කියන්නේ වසර පුරාම කියන එක. As a result, it is filled with exotic flora and fauna, creating a true paradise. අපි paradise කියන වචනය මේට කලින් කරලා තියෙනවද? පාරාදීසියක් කියලා කියන්නේ පුතාලා අහලා ඇති. ඊටාම ලස්සන අපිට ඕන හැම දෙයක්ම තියෙන තැනකට අපි paradise එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක තාමත්ම ලස්සන තැනක්, තාම හොඳ වර්ගවල ගස් තියෙන, ඒ වගේම අපේ රට හුඟක් රස්නියක් තියෙන, සීතලක් තියෙන, ඒ සමබරව තියෙන රටක්නේ. ඉතින් ඒ කලාපවල තියෙන හුඟක් ශාක වර්ග තියෙන තැනක් මේක. It is mostly famous for orchids and roses. ඒක අපි දීලා තියෙන කරුණකින්මයි ගත්තේ. This garden was originally used for මූලිකවම මේක පාවිච්චි කරේ the cultivation of cinchona and tea. The present Hakkal garden was established in 1861. දැන් වෙනකොට තියෙන මේ මල්වත්තක් විදිහට තියෙන Hakkal garden එක මේ කාලේ තමයි open කරේ. Both local and foreign tourists visit this spectacular garden. ලස්සන adjective එකක් තියෙනවා. බලන්න ඉතාමත්ම ලස්සන, ඉතාම දර්ශනීය මනරම් කියලා අපි ලස්සන වචන පාවිච්චි කරන්නේ සිංහල භාෂාවේ adjectives විදියට, නාම විශේෂණ විදියට. ඉතින් මේ බලන්න ඉතා ප්‍රියජනක වූ ලස්සන තැන
කවුද විසිට් කරන්නේ? Both local and foreign tourists. ඒ කියන්නේ දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයෝ. Some prefer the warm months from April to August, while others visit in cooler months of December to February. ඒ කියන්නේ සමහරු prefer කරනවා කැමති මේ warm උණුසුම් මාසවල යන්න. and කියන්නේ නැතුව while කියන conjunction එකෙන් word එකෙන් අපි සම්බන්ධ කරා කට්ටියක් මේ විදියට කැමති, තව කට්ටියක් අනිත් විදිහට කැමති. වෙනස් අදහස් දෙකක් එකතු කරන නිසා and කියන්නේ නැතුව while කියලා අපි සම්බන්ධ කරා. සමහරු කැමති ටිකක් සීතල මාසවල බලන්න යන්න කියලා. Activity 5 is to fill in the blanks with the correct prepositions. පුතාලට මතකයන්නේ අර magic sword එකක් ගන්න ගියපු ගමන diagrams වලින් අපි එක පියවරෙන් පියවර යන විදිහ කරා. කොහොමද ඒ යන විදිහ prepositions පාවිච්චි කරලා explain කරන්න කියලාත් කරා. Now we have 1, 2, 3, 4, 5 prepositions here. What are they? Shall we read the prepositions? Through, over, into, along, across. We walk blank the beach every evening. අපි වෙරළ දිගේ ඇවිදිනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට we walk along the beach. Along the beach every evening. හැම හවසකම. When the traffic warden signaled, they walked blank the road. දැන් traffic warden කෙනෙක් මොකටද signal කරන්න ඕනේ? පාර දිගේ යන්න නම් කවුරුත් අපිට කියන්න ඕනේ නෑනේ. traffic control කරන කෙනෙක්, වාහන control කරන කෙනෙක් අපිට කියන්න ඕනේ නෑනේ පාර දිගේ යන්න. එහෙනම් මේ පාර පනින්නයි එක කියන්නේ ඇත්තේ walked across the road. Look, the train is running blank the tunnel. බින්ගයක් ඇතුලින් කෝච්චිය යනවා කියන්නේ තුලින් යනවා කියන්නේ කොහොමද? Through the tunnel. Train එක tunnel එකේ බින්ගේ තුලින් යනවා. Let's jump blank the fence. ඒක නම් ටිකක් හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. මොකද දන්නේ එහෙම කියන්නේ. හැබැයි කියන්නේ නම් let us jump fence. වැට උඩින් පනිමු කියලා. Over the fence. Over the fence. My grandfather put some coins blank the drawer and locked it. Put some coins into the drawer and locked it. ඇතුළට ලාච්චුවේ දාලා ඒක lock කරා. coins ටිකක් දාලා lock කරා කියලා තියෙනවා. Then we have to fill in the blanks here again with correct prepositions for activity 6. This lesson is blank prepositions. දැන් අපි කරන lesson එක prepositions ගැන නේද තියෙන්නේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Let's read the prepositions first. Along, about, across, by, on, over, through, with, without, on. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මෙතෙන්ට එන්නේ කියලා. prepositions ගැන තියෙනවා කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් about. ගැන. She was talking about her trip කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එයා ගියපු trip එක ගැන කතා කරා. This lesson is about prepositions. මේ පාඩම prepositions ගැන. We are learning prepositions blank the teacher. අපි teacher ගෙන් prepositions ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් we are learning prepositions with the teacher. teacherත් එක්ක අපි මේ prepositions ඉගෙන ගන්නවා කියන එක with the teacher. from the teacher වෙනවා teacher ගෙන් කියන අදහස කිව්වනම් teacherත් එක්ක අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා with the teacher කියන්න පුළුවන්. Ben is swimming blank the river. Ben is swimming අපිට කියන්න පුළුවන් අපි එක තැනකදී ඒක පාවිච්චි කරා across the river. ගඟ හරහා පීනනවා across the river. My sister wants to sit blank mother. ඒ කියන්නේ මගේ නංගිට හරි අක්කට හරි කියමු අපේ සිස්ටර්ට ඉඳ ගන්න ඕනේ by the mother sit by.
Amma ළඟින් sit by the mother. The water flows down blank the rocks. Flows down. අපිට ගල් කියන එකනේ rocks කියන එක. එතකොට ගල් අතරින් the water flows down. අපිට දාන්න පුළුවන් ගල් අතරින් වතුර ගලාගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගඟක ගල් rocks හුඟක් තියෙන තැනක් ගැන හිතුවොත් ලස්සනට gushing water හොඳට වතුර ගලාගෙන යන්නේ ගල් අතරින් ලස්සනට. එතකොට flows down through the rocks කියලා කියන්න පුළුවන්. I heard the news blank the radio. I heard the news over the radio. Radio එකෙන් news එක ඇහුවා. We can't live without water. වතුර නැතුව ඉන්න බෑ. Without. The boy threw the ball. The wall. Wall එකට උඩින් over the wall කියලා කියන්න පුළුවන්. Over the wall. තාප්පෙට උඩින් බෝලේ විසි කරා. I like walking blank the streets in the evening. පාරවල් දිගේ ඇවිදගෙන යන්න ආසයි කියන්නේ හවසට. Walking along the street in the evening. පාර දිගේ ඇවිදගෙන යන්න ආසයි හවසට. I don't have time to watch news blank TV in the morning. Watch news on TV in the morning. TV එකේ බලන්න වෙලා නැහැ උදේට. So we have used the words along, by, on, through, without. මේ ඔක්කොම අපි මේ වෙනකොට සුදුසු තැන්වල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Now you have a picture. What do you think you have to do here? Describe the picture using the following prepositions. In තියෙනවා near, behind, on, above, next to, under, below, in front of. දැන් බලමු අපි description එකක් ලියලා මේ prepositions උත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒ description එකේ. The first sentence is given. The teacher is in front of the classroom. දැන් අපි බලමු මෙතන අපි prepositions පාවිච්චි කරලා කොහොමද sentences ලියන්නේ කියලා. She has a book in her hand. හරිද බලන්න teacher ළඟ අතේ පොතක් තියෙනවා. There is a whiteboard behind the teacher. Teacherට පිටුපසින් whiteboard එකක් තියෙනවා. The teacher is standing next to the table. Table එකට next to ඒ ළඟ ඉන්නේ teacher හිටගෙන ඉන්නේ. The students are sitting on chairs. ළමයි ඉන්නේ පුට උඩ. There is a clock on the wall. බිත්තියේ ඔරලෝසුවක් තියෙනවා. The cleaning chart is hung below the clock. Cleaning chart එක එල්ලලා තියෙන්නේ clock එකට පල්ලෙහෙන්. The teacher's table is in front of the class. Teacher ගේ මේසෙ තියෙන class එකේ ඉදිරිපසින්. There is a vase on the table. බලන්න vase එකක් තියෙනවා. ඊළඟට පොත් වගේක් තියෙනවා. මැද්ද duster එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ කොහොමද? The duster is between books and pens. After the picture description, you have another revision activity. Can you remember the collective nouns? Plural, singular. Both forms we have done. Write the plural forms of collective nouns given below. මේ දීලා තියෙන collective nouns වල ඒ කියන්නේ group එකක් කණ්ඩායමක් හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන නම් වල plural ලියන්නේ කොහොමද? A school of fish, schools of fish. අයින් කරා මෙතනට s එකක් දැම්මා. දැක්ක නේද කරලා තියෙන දේ. A group of people, groups of people. A herd of elephants, herds of elephants. A pair of shoes, pairs of shoes. ඒ කියන්නේ මෙතන එක සපත්තු කුට්ටමක් මෙතන සපත්තු කුට්ටම් කිහිපයක්. එක අලිරංචුවක් අලිරංචු කිහිපයක්. A heap of stones, heaps of stones. A team of players, teams of players.
දැන් මෙතනින් බැලුවොත් අපිට දාන්න පුළුවන් a herd of elephants pairs of shoes එකයි මෙතන නම් a heap of stones මෙතනත් එකයිනේ a team of players මෙතන a herd of elephants අලි රංචුවක් group of people එක group එකයි ඉන්නේ අපිට දාන්න පුළුවන් a group of people a school of fish එතකොට අපි plural හැටියට දැක්ක මෙතන pairs of shoes කියන එක අනිත් ඒවා එක collective noun එකේ singular form එකේ ලිව්වා. Activity 11. Use the plural forms of compound nouns to complete the sentences. Compound nouns කියනකොට මේ විදිහට වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදුන තනි වචනයක්. key කියන වචනේ board කියන වචනේ එකතු වෙලා keyboard කියන වචනේ හැදිලා තිනවා. පළවෙනි වචන දෙකේ ඒ වචනය හදන්න දායක වෙච්ච වචන දෙකේ තේරුම් දෙකට වෙනස් තේරුමක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. teapot, son-in-law, blackboard, daughter-in-law, bedroom. Now let's fill in the blanks. There are 2 blank in the tea set. Teapots. All the blank were placed in front of the pupils. ළමයින් ඉස්සරහෙන් තිබ්බයි කියලා කියනවා මොනවද? keyboards. මෙතන keyboard instruments වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් computer keyboards වෙන්න පුළුවන්. There were many blank at different prices, so I bought the cheapest one. හුඟක් තිබුණලු එක එක prices වලට මම ගත්තලු අඩුම එක. Blackboards. My uncle is going to buy a house with 5 blank. මගේ uncle ගන්න හදනවලු ගෙයක් 5ක් තියෙන. මොනවා 5ක් තියෙනද? 5 bedrooms. නිදන කාමර 5ක් තියෙන. My aunt has 3 blank and 2 blank. දෙන්නෙක් ඉන්නවා අපිට බලන්න son-in-law කියන්නේ කවුද කියලා තමුන්ගේ දුවගේ මහත්තයා දුවගේ husband දුවගේ ස්වාමි පුරුෂයාට son-in-law කියනවා. අනිත් පැත්තට තමුන්ගේ පුතාගේ බිරිඳට පුතාගේ wifeට daughter-in-law කියලා කියනවා. එතකොට ඒක අපිට ගාන මාරු වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි හුඟක් අය වරද්දලා මේ s එක මෙතෙන්ට දානවා son-in-laws කියලා. එහෙම නෙවෙයි sons-in-law, daughters-in-law. එහෙමයි plural එකේ ඉන්නේ. My aunt has 3 sons-in-law and 2 daughters-in-law. Activity 12 is also to fill in the blanks with the plural forms of the suitable collective nouns. දැන් අපි මෙතන plural forms පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Blank gathered to welcome the president. She bought 2 new blank for the wedding. The police is searching for blank.
There were ripe blank in the fruit stall. All the blank lined up to start the tournament. I wished my twin sisters with 2 blank on their birthday. Groups of people gathered to welcome the president. එක් අයගේ කණ්ඩායම් මිනිසු කණ්ඩායම් පුද්ගලයෝ කණ්ඩායම් එකතු වුණා ජනාධිපතිතුමා පිළිගන්න. She bought 2 new blank for the wedding. 2 new wedding එකට අලුතෙන් ගත්තා වෙන්න පුළුවන් 2 new pairs of shoes for the wedding. wedding එකට අලුත් සපත්තු කුට්ටම් දෙකක්. The police is searching for. පොලිසිය සාමාන්‍යයෙන් හොයන්නේ හොරුන්ව තමයි නේද? For the gangs of thieves. සොරු කණ්ඩායම් හොයනවා පොලිසියෙන්. There were ripe. ඉදුණ කියන එකනේ ripe කියන්නේ in the fruit stall. There were ripe bunches of grapes in the fruit stall. All the blank lined up to start the tournament. Tournament එක පටන් ගන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් all the teams of players. Lined up to start the tournament. I wished my twin sisters මගේ නියුන් සහෝදරයෝ දෙන්නට මොනවා දීලාද wish කරන්න ඇත්තේ with 2 bouquets of flowers on their birthday. And now we have to read a paragraph and complete the chart as activity 13. අපි දන්නවා මේ ඉන්නේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී පුද්ගලෙක්. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා. එතකොට අපි බලමු මේ තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකෙන් මොන වගේ උත්තරද අපි හොයන්න ඕනේ කියලා. මෙතන තියෙනවා born in කියලා ඉපදුන වර්ෂය. අපිට පාසල school attended හොයන්න තියෙනවා. profession 1 මුලින්ම රැකියාවක් කරේ මොකද්ද? ඊළඟට politician කෙනෙක් දේශපාලඥයෙක් විදියට ඒක අන්තිමට එන්නේ රැකියාවෙන් පස්සේ lawyer කෙනෙක් හැටියට පත් වුණේ කොයි කාලෙද 1919 උනේ මොකද්ද දේශපාලඥයෙක් හැටියට කරපු සර්විස් එක මොකද්ද කියන එක තමයි ඊළඟට අවසානයේ මියගියේ මොන කාලෙද කියන එකත් අපි ලියන්න වෙනවා. Dr. C.W.W. Kannangara was born on the 13th October 1884 in Ambalangoda. 1884 ඒ දිනය දීලා තිනවා මාසය දීලා තිනවා කොහෙද කියලා දීලා තිනවා was born on කියනකොට ඉපදුන විස්තර තමයි එතන තියෙන්නේ. He studied at Wesleyan English High School and Richmond College in Gaul. Then we have, he was an excellent all-round student. ඒ කියන්නේ හැම දෙයකින්ම දක්ෂ විශිෂ්ට ශිෂ්‍යෙක්. විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්, එතකොට ක්‍රීඩා, ඒ වගේම පන්තියේ ලකුණුත් හොඳට ගන්න අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳට කරන එහෙම කෙනෙක්ටනේ excellent all-round student කියන්නේ. But he had to undergo many difficulties at his young age. හුඟක් දුෂ්කරතා වලට මුහුණ දෙන්නත් උනා. තරුණ වයසේදී. He served as a teacher first and became a lawyer in 1910. ඉස්සෙල්ලාම ටීචර් කෙනෙක් හැටියට තමයි ප්‍රොෆෙෂන් එක පටන් ගත්තේ. ටීචර් ප්‍රොෆෙෂන් 1. ඊට පස්සේ 1910 වල තමයි lawyer කෙනෙක් නැත්නම් නීතිඥයෙක් බවට පත් උනේ.
He entered politics in 1919. Entered කියන්නේ දේශපාලනයට අවතීර්ණ වුණේ 1919 and he was the first Minister of Education in Sri Lanka. පළවෙනි අධ්‍යාපන ඇමති ලංකාවේ හිටපු. Entered කියන්නේ මං කිව්වේ අවතීර්ණ වුණා. එහෙම නැත්නම් දේශපාලනේ පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ කාලේ. ඊට පස්සේ පළවෙනි Minister of Education වුණා. He introduced free education for all and started central schools. ඒක තමයි වැදගත්ම හඳුන්වා දුන්න නිදහස් අධ්‍යාපනය. ඊට පස්සේ central colleges ඒ කියන්නේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලත් හඳුන්වලා දුන්නා. First Minister of Education, it is 1919 වල තියෙනවා අපිට entered politics. දේශපාලනයට ආවා, අවතීර්ණ වුණා. ඊළඟට First Minister of Education introduced free education. And started central schools. මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල ආරම්භ කරා. එතකොට අපි ලියපු ඒ කරුණු ටික ඔක්කොම ගත්තේ අර දීලා තියෙන පැසේජ් එකෙන්. එතකොට වාක්‍ය වලින් දීලා තියෙන ඒවෙන් අපිට අවශ්‍ය දේ විතරක් අරගෙන පොයින්ට් ෆෝම් එකකට මේ විදිහට ටේබල් එකකට දාන එක මම කියලා තියෙනවා මේට කලින්. transferring information කියන ස්කිල් එක තමයි පුතාලගේ ඩෙවලොප් වෙන්නේ, වැඩි වෙන්නේ මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරනකොට. died in අවසානයේ අපිට තියෙනවා අවුරුද්ද දීලා he served 16-year period as the Minister of Education. අවුරුදු 16ක් අධ්‍යාපන ඇමති හැටියට ලියලා and there was a remarkable progress in the field. හුඟක් ලොකු කැපී පෙනෙන දියුණුවක් ඇති කරා ඒ ශාස්ත්‍රයේ. passed away on the 23rd September 1969 in Colombo. He is known as the father of free education. 23rd September 1969. Then we have another important person. You may have heard about the Harry Potter series. So this is the author, J.K. Rowling. Read the information given and write a description. Then පුතාලට මෙතන information දීලා තියෙනවනේ. අපි කරන්නේ දීලා තියෙන information, දීලා තියෙන තොරතුරු වලින් කොහොමද වාක්‍යයක් හදන්නේ, ඒකට මොන වගේ වචනද එකතු කරන්නේ කියලා අන්න ඒ දේ. එතකොට දැන් මෙතන විස්තර තියෙනවනේ British novelist, screenwriter. ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික නවකතා කතුවරයක්. එතකොට screenwriter කෙනෙක් කියනකොට පිටපත් ලියනවා, film producer චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරන ඔය වගේ ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. අපි හැම එකක්ම කියවනවා. අපි දැන් බලමු මේ දීලා තියෙන guidelines වලට වචන කිහිපයක් එකතු කරලා සමහර වෙලාවට capital simple මාරු කරලා commas දාලා වෙන punctuation marks දාන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් විදියට ඒ guideline එකම හරව ගන්නේ කොහොමද කියලා. Now it's starting with something like this: a British novelist, screenwriter, a film producer. එතකොට J.K. Rowling ගේ තියෙන විශේෂ හැකියාවන් නිසා නවකතාකරුවෙක් හැටියටත් ඒ වගේම තිර පිටපත් රචකයෙක් හැටියටත් ඒ වගේම චිත්‍රපට නිෂ්පාදිකාවක් හැටියටත් හුඟක් ජනප්‍රියයි. ඒක තමයි මෙතන අපිට අදහසක් හැටියට ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම කරන කෙනෙක් කියන එක. කොහොමද අපි ඒක ලියන්නේ? මේ දීලා තියෙන ටිකට හරිම පොඩි දෙයයි අපිට එකතු කරන්න තියෙන්නේ. She is a. අපිට ළඟ ඉඳන්ම තියෙනවා
එතකොට she is කියන එක දැම්මම මේක complete sentence එකක් වෙනවා. Do not forget the full stop. Now, how are we going to write the second one? First one is this and the second one is this. What do we have? අපිට දීලා තියෙන්නේ මොනවද ඉස්සෙල්ලා? Born on 31st July in Yate, United Kingdom. එතකොට අපිට මෙතනට හරිම පොඩි කොටසයි එකතු කරන්න තියෙන්නේ. She was. එතකොට දැනට ජීවතුන් අතර ඉන්න කෙනෙක් ගැන අපි කියනකොට is කියලා කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි ඉපදුන දවස ගැන කියනකොට was කියලා අපි ලියනවා. එතකොට ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. අනිවාර්යයෙන් මෙතන full stop එක අමතක කරන්න බෑ. Next we have information about her education, where she studied. Let's read first. First school St. Michael's Primary School, ඉස්සෙල්ලම ගියේ ඉස්කෝලේ, ප්‍රාථමික ඉස්කෝලේ. Secondary school Wydeen College, ද්විතීක අධ්‍යාපනයේ Wydeen College. Higher studies at University of Exeter and University of Edinburgh. එතකොට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබපු යුනිවර්සිටිස් දෙකත් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ දීලා තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික වාක්‍ය බවට හරවනවා නම් සරලවම කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය මොකක්ද කියලා බලමු. දැන් first school කියනකොට primary නේ, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයනේ. එතකොට අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් her first school was St. Michael's Primary School. එතනින් එක වාක්‍යයක් ඉවරයි. අපි දැම්මේ her කියන වචනේ, was කියන වචනේ, ඒ දෙක දැම්මම මේ දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින් එක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත් වුණා. After the primary school, how are we going to write about the secondary school? අපි secondary school කියන වචනේම පාවිච්චි කරේ නැතත් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඊළඟට අධ්‍යාපනය මෙන්න මේ පාසලේදී කන්ටිනියු කරා. දිගටම කරගෙන ගියා කියලා. Then she continued her education at කියන එක දාන්න ඕනේ. at කියන preposition එක අවශ්‍යයි. එතකොට අපි secondary school කියන එක මෙතනින් අයින් කරනවා. Then she continued her education at Wydeen College. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් higher studies උසස් අධ්‍යාපනය. එතනදී she pursued her higher studies. එතකොට her higher studies කියනකොට අපිට H simple කරන්න වෙනවා. මෙතන guideline එකේ මේ විදිහට තිබුණට වාක්‍යයක් හදනකොට අපි ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ දින හින්දා ඒවා simple කරනවා. University of Exeter and University of Edinburgh ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒවා ආයතනවල නම් නිසා. She pursued her higher studies at University of Exeter and University of Edinburgh. Then we have best known as the author of the Harry Potter fantasy series. පුතාලා ඔක්කොම අහලා තියෙනවනේ Harry Potter series එක ගැන. එතකොට මේ J.K. Rowling කියන්නේ ඒකේ කතුවරිය. අපි ඒකට ඊටාම වචන සුළු ප්‍රමාණයක් දාලා වාක්‍යයක් හදනවා. She is. ඇය වඩාත්ම අනික් අය අතර ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ Harry Potter කියන කතා මාලාවේ කතුවරිය හැටියටයි. එතකොට මතකයිනේ පුතාලට මේ capital B එක simple B වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද එතකොට ඒක වාක්‍ය මැද යෙදෙන නිසා. She is best known as the author of the Harry Potter fantasy series. And then we'll look at this one. Those books have won many awards and sold more than 400 million copies. ඒ කියන්නේ හුඟක් සම්මාන දිනාගෙන තියෙනවා. copies පිටපත් 400 million ඉතා විශාල පිටපත් සංඛ්‍යාවක් මිලියන 400ක් විකිනිලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙතන those books have won many awards කියලා තියෙනවා. අපි ඒ විදිහටම
හදමු. අනිත් එකත් and more than 400 million copies අපි මෙතන sold එක අයින් කරලා have been sold. have won awards වගේ have been sold කියලා හදන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ other books ලියපු අනිකුත් පොත්. එතන අපිට ඊටාම පොඩි වෙනසයි කරන්න තියෙන්නේ the කියලා ලියලා o එක simple කරලා එතකොට the other books. මෙතන o එක simple වෙනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා the එනවා the other books written by her මේ colon එක වෙනුවට a කියලා අපිට දාන්න පුළුවන් කියලා list එක දාන්න තියෙන්නේ. Fantastic Beasts and Where to Find Them ඒ විදිහට අපිට ඒ list එක තියෙනවා. අපි සම්පූර්ණ උත්තරේ කියවනකොට ඒ list එක කියවමු. අන්තිම එකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ පුතාලා බලන්න. හරිම complete sentence එකක්. In October 2010, she was named the most influential woman in Britain by leading magazine editors. ඒ කියන්නේ මේ 2010 දී බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු වඩාත්ම බලපෑම් කළ හැකි කාන්තාව හැටියට මේ J.K. Rowling කියන කතුවරිය නම් කෙරුණා. Now let's look at the complete answer. J.K. Rowling is a British novelist, screenwriter and a film producer. She was born on 31st July in Yate, United Kingdom. Her first school was St. Michael's Primary School. Then she continued her education at Wydene College. She pursued her higher studies at University of Exeter and University of Edinburgh. She is best known as the author of the Harry Potter fantasy series. Those books have won many awards and more than 400 million copies have been sold. The other books written by her are Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Casual Vacancy, The Cuckoo's Calling, The Silkworm, etc. In October 2010, she was named the most influential woman in Britain by leading magazine editors. And that's the last activity in this unit. I hope you did all these activities with me. මේ activities ඔක්කොම පුතාලා කරා නම් අපි revise කරපු දේවල් ටික දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ. Prepositions revise කරා, ඒ වගේම silent letters in words pronunciation වලදී අකුර තිබුණට ශබ්ද කරන්නේ නැති අකුරු ශබ්ද තියෙන වචන ඇතුලේ ඒවා කෙරුවා අපි. Plurals of collective nouns. ඒ වගේම transferring information අපි paragraph එකක් කියවලා ඒකෙන් කොහොමද information point form එකෙන් අරගන්නේ කියන එක කරා. Then writing a paragraph based on the given guidelines. දීලා තියෙන කරුණු වලට අපි වචන එකතු කරලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් construct කරලා කොහොමද paragraph එකක් ලියන්නේ කියන එකත් කරා. I hope you enjoyed these activities as well.